여러분 안녕하세요. 오늘은 김삿갓 묘역에서 출발해서 28번 국지도와 그리고 88번 국지도, 31번 국도를 타고 영월의 상동읍까지 향하겠습니다. 오늘도 많은 시청 부탁드릴게요. 내리 삼거리입니다. 좌회전을 하게 되면은 저희들의 경로인 상동읍을 향하는 길이 나오고요. 우회전을 하게 되면은 유명한 고갯길이죠. 우구치 고갯길이 나오는데요. 이쪽을 통해서 춘향으로 가실 수가 있습니다. 자, 그럼 좌회전을 해서 28번 국지도를 타고 산솔면으로 향하겠습니다.
내리 삼거리입니다. 좌회전을 하게 되면은 저희들의 경로인 상동읍을 향하는 길이 나오고요. 우회전을 하게 되면은 유명한 고갯길이죠. 우구치 고갯길이 나오는데요. 이쪽을 통해서 춘향으로 가실 수가 있습니다. 자, 그럼 좌회전을 해서 28번 국지도를 타고 산솔면으로 향하겠습니다.
여기는 예전에는 중동면이라고 불리웠는데요. 가시다 보면은 산에 소나무가 아주 아름다운 소나무들이 많은 군락지가 있는데요. 이 이름을 따서 산솔면으로 개명을 했습니다. 산솔면을 지나고 있습니다.
산에 소나무가 많은 마을, 그래서 산솔면이라는 이름을 가지게 되었는데요. 왼쪽에 보시면은 멋진 소나무, 산소나무죠. 소나무들이 많아서 관광객들의 발길이 끊이지 않는 곳입니다. 그리고 우측에 계곡 쪽을 보면은 멋진 풍광을 보실 수가 있는데요. 영월을 거쳐서 상동으로 가시는 분들은 이곳을 들리셔서 잠깐 휴식도 취하시고 멋진 경치도 구경하시면 좋을 듯 싶습니다.
상동읍에 들어왔습니다. 상동읍은 60년대 중섭, 그러니까 텅스텐이죠. 텅스텐 채굴로 유명했던 고을인데요. 한때는 영월, 읍을 추월해서 인구 최대 거주지가 되기도 했었습니다. 그리고 조금 전에 지나온 중동면, 그리고 여기는 상동읍이 되겠습니다. 대한중석이라는 큰 회사가 있었는데요. 지금은 없어졌지만 최근 들어서 다시 텅스텐의 개발에 관해서 많은 논의가 이루어지고 있다고 합니다. 잘 되어서 이쪽이 다시 발전할 수 있는 계기가 되기를 바라봅니다. 오늘의 여정은 김삿갓 묘역을 출발해서 88번 국지도와 28번 국지도 그리고 31번 국도를 타고 김삿갓 묘역에서 시작해서 상동읍까지 함께 왔습니다. 오늘 여정 어떠셨나요? 오늘 도착한 마지막 지점은 꼴두바우인데요. 바위 두 개가 서 있는 멋진 풍광을 자아내고 이곳이 길 마지막으로 되어 있습니다. 오늘도 시청해 주신 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.